Dava Kunja Bihari Jaya Gopi Janabalava Girivaradari Yasoda Nandana Brajajana Ranjana Shamunatira Vanachari Jamunat Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Prabhupada Jaya Prabhupada Amongst Maharaj Kacharya, also the C-Suite AC. Bhaktivedanta Swami Prabhupada Ki Jai, Acharya Thakur Ki Jai. Prem Gaho Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Shri Gaur Bhaktivinoda Ki Jai Sri Radha Krishna Gopa Gopidas Shama Kunda Radha Gidi Govardhan Ki Jai Shri Vrindavan Ki Jai Navadupdam Ki Jai Gang Jamuna Tulsi Bhakti Devi Ki Jai Ananda Koti Vaishnava Vrinda Ki Jai Samaveta Bhaktivinoda Ki Jai Go Premanandi all glory to some of the devotees, all glory to some of the devotees, all glory to some of the devotees, all glory to Shri Guru, Shri Ganga, all glory to Shri Prabhupada. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Namo Om Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Shrimati Bhaktivedanta Swami Nityanamane Namaste Saraswata Devi Gauravani Prachadane Nirvashesha Shunyavadi Paschatadesha Tarane Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Sri Gaur Bhaktivinoda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Reading from Srimad Bhagavatam, Canto 11, Chapter 21, Verse 28. Nate mamanga jananti idistamya idamyata Ukta Shastra Hyasrutripo Yata Nihara Chakshushaha.
na, do not, te, they, mam, me, anga, my dear Uddhava, jananti, no, hridistam, situated within the heart, ya, one who, idam, this created universe, yata, from whom it comes, ukta shastra, who consider Vedic ritual activities to be praiseworthy, or else for whom their ritualistic performances are like the weapons that kill the sacrificial animal. He indeed asutrapa, interested only in sense gratification. Yata, just as nihara, in fog, chakshusha, those whose eyes. Translation, my dear Uddhava, persons dedicated to sense gratification obtained through honoring the Vedic rituals cannot understand that I am situated in everyone's heart and that the entire universe is non-different from me and emanates from me. Indeed, they are just like persons whose eyes are covered by fog. Purport, the word Ukta Shastra refers to the chanting of certain Vedic hymns by which one obtains fruitive results in this world and the next. The word Shastra also indicates a weapon, and thus Ukta Shastra also means the weapon used in Vedic sacrifice to kill the sacrificial animal. Persons exploiting Vedic knowledge for bodily gratification are slaughtering themselves with the weapons of materialistic religious principles. They are also compared to those trying to see within a dense fog. The false bodily concept of life in which one ignores the eternal soul within the body is a dense fog of ignorance that blocks our vision of God. Lord Krishna therefore begins his instruction in Bhagavad Gita by clearing away the dense ignorance of the bodily concept of life. Religion means the law of God. The Lord's final order or law is that every condition shall surrender unto Him, learn to serve and love Him, and let's go back home, back to God here. This is the process of Krishna consciousness. Translation, my dear Uddhava, persons dedicated to sense gratification obtained through honoring the Vedic rituals cannot understand that I am situated in everyone's heart, and that the entire universe is not different from me and emanates from me. Indeed, they are just like persons whose eyes are covered by fog. So in the previous verses, Krishna was talking about how the Vedic literatures give concessions to people who want to enjoy. Hare Krishna. இதற்கு முன்னால் உள்ள பதங்களில் கிருஷ்ணர் வேத சாஸ்திரங்களின் அடிப்படையில் நடத்தப்படும் யக்ஞங்களின் மூலமாக பெறப்படும் சலுகைகளை பற்றி விவரித்தார். So these are prescriptions for people on a lower level, but this is not the ultimate goal. இது தாழ்ந்த நிலையில் உள்ள மக்களுக்காக கொடுக்கப்பட்ட ஒரு வழிமுறை. இது உன்னதமான ஒரு குறிக்கோளாக இருக்க முடியாது. So that is stated here where it says that these people do not know me. அதுவே இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளது. அத்தகைய மக்கள் என்னை அறிவதில்லை என்று சொல்கிறார். And who was the Lord? Who was Krishna? பகவான் யார், கிருஷ்ணர் யார் என்பதை அவர்கள் அறிவதில்லை. His Hridistam, he's situated in the heart. அவர் அனைவரது இருதயங்களிலும் வீற்றிருக்கிறார். Of course, we can also argue, well, the jivas in the heart also. What's so special about the Lord being situated there? ஜீவாத்மாக்கள் கூட இருதயத்திலேயே வீற்றிருக்கின்றன. அப்படி இருக்க பகவான் இருதயத்தில் வீற்றிருப்பதனால ஒரு பிரத்யேகமான விசேஷம் என்ன? However, the Lord is situated in all hearts. எப்படி இருப்பினும் பகவான் அனைவரது இருதயத்திலும் வீற்றிருக்கிறார். One jiva in one heart, but the Lord situated in all hearts. So there is a difference. ஒவ்வொரு இருதயத்திலும் ஒரு ஜீவாத்மா தான் வீற்றிருக்கிறது. ஆனால் பகவானோ அனைத்து இருதயங்களிலும் வீற்றிருக்கிறார். And that is made clear by the next phrase, ya idam yata. அது
பின்வரும் பதத்தில் ஊர்ஜிதப்படுத்துகிறது யத்திதம் யதஹா. So of course idam, which literally means this, usually refers to this world, this universe. இதம் என்பது ஒரு பொருளை குறிக்கிறது, அதாவது இந்த பிரபஞ்சத்தை குறிக்கின்றது. And yata means from which. யதா என்பது எதிலிருந்து வருகிறது என்பதை சொல்கிறது. So of course from whom in this case, because they don't know me, from whom, from me world comes. அதாவது பகவான் இங்கே என்ன சொல்கிறார் என்றால், இந்த பிரபஞ்சம் என்னிடமிருந்து வருகிறது, யாரிடம் இருந்து வருகிறது என்பதை வெற்றியவர்கள் அறிய மாட்டார்கள் என்று சொல்கிறார். So each individual jiva does not create the material world. ஒரு தனிப்பட்ட ஜீவாத்மா என்பது இந்த லௌகிக பிரபஞ்சத்தை படைப்பதில்லை. So in this way the Lord is distinguished from all jivas. இவ்வாறாக முழுமுதற் கடவுளான பகவான் பரமாத்மா என்ற ரூபத்தில் வீற்றிருப்பவர் மற்ற ஜீவாத்மாக்களிலிருந்து வேறுபடுத்தி காட்டப்படுகின்றார். So this is the higher purpose of the Vedic literature. இதுவே வேத சாஸ்திரங்களின் உன்னதமான செயலாகும். And because the Lord is stating it in the scriptures, we should know this. பகவான் இதை சாஸ்திரங்களில் விளக்கி கூறுகிறார் என்பதனால் நாம் இதை அறிய வேண்டும். What does Veda mean? It means to know. வேதா என்றால் என்ன? அறிதல் என்பதே ஆகும். Yes, of course we can know the lower things like karma kanda, but we should also know the higher things. தாழ்மையான கர்மகாண்டம் போன்றவர்களை பற்றியும் நாம் அறியலாம், ஆனால் உன்னதமான ஒரு ஞானத்தை பற்றியும் நாம் அறிந்திருக்க வேண்டும். Those who accept the Vedas are fortunate. வேதங்களை ஏற்பவர்கள் அதிர்ஷ்டசாலிகள். But if they get the wrong meaning, then they're also unfortunate. ஆனால் தவறான கருத்தை புரிந்து கொள்வார்கள் என்றால் அவர்கள் துரதிர்ஷ்டசாலிகளே. So therefore though they may claim to be followers of the Veda, if they get the wrong meaning, then it is also useless. ஆகவே ஒரு வேதங்களை பின்பற்றுகிறோம் என்று சொல்லி தவறான கருத்துக்களை புரிந்து கொண்டாரானால் அது உபயோகமற்றதாகும். So therefore the intelligent person has to strive to understand the actual final meaning of the Vedic literature. ஆகவே புத்திசாலியானவர்கள் வேத சாஸ்திரத்தின் இறுதியான முடிவை பற்றி புரிந்து கொள்வதற்காக பிரயத்தனம் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும். So that if we just study the Vedas, Upanishads, etc., then we can also understand that. வேதங்களையும் உபனிஷதங்களையும் கற்பதன் மூலமாக நாம் இதை அறிய முடியும். Unfortunately, some people very intelligently read everything, but they still come to the wrong conclusion. எப்படி இருப்பினும் சில புத்திசாலிகள் துரதிர்ஷ்டசாலிகளாக இருப்பதனால் அவர்கள் வேதங்களை முழுமையாக படித்தாலும் தவறான கருத்தை புரிந்து கொள்கிறார்கள். So Jaimini was very intelligent, but he also read the Upanishads, he knows the Vedas, but he came to the wrong conclusion. உதாரணத்திற்கு ஜெயமினி மிகவும் புத்திசாலியானவர், வேதங்களை கற்று கரைத்து குடித்தார், இருந்தாலும் அவர் தவறான முடிவுக்கு வந்தார். Karma is higher than jnana. கர்மம் என்பது ஞானத்தை விட உயர்ந்தது என்று கருதினார். Of course, if we put more emphasis upon Upanishads and Vedanta, then we'll say jnana is higher than karma. நாம் உபநிஷதங்கள் மீதும் வேதாந்தங்களின் மீதும் வலியுறுத்தினோமேனால் ஞானம் கர்மத்தை விட மேலானது என்பதை புரிந்து கொள்ள முடியும். And for the people who are doing jnana, it's obvious that it's higher. ஞானத்தை பின்பற்றுவர்களுக்கு அது எதேச்சையாக உயர்ந்ததாக திகழ்கிறது. But for persons like Jaimini, they argue the opposite. No, it's not obvious. ஆனால் ஜெயமினியை போன்றவர்கள் இதற்கு எதிராக வாதிடுகிறார்கள். And consequently, he started the whole school and he got a large following. இறுதியாக ஒரு பள்ளியை ஆரம்பித்து அவர்களை பின்பற்றுபவர்கள் நிறைய பேரை சேர்த்து கொண்டார். So nowadays we read these things and we say, well, how could they be so foolish? But he was actually very intelligent. He was a disciple of Vedavyas. ஜெயமினி என்பவர் வேதவியாசரின் சிஷ்யர். அவர் புத்திசாலியானவரே. அப்படி இருந்தும் அவர் எவ்வாறாக தவறான கருத்திற்கு முடிவிற்கு வந்தார் என்பது சாத்தியமில்லை. And he managed to get so many followers that Buddha had to come along and say reject all the Vedas. அவர்களுக்கு எந்த அளவுக்கு சிஷ்யர்கள் இருந்தார் என்றால் பிற்காலத்தில் புத்தர் வந்து தோன்றி இவற்றை அனைத்தும் நிராகரியுங்கள் என்று போதிக்க வேண்டியிருந்தது. So therefore even though for us it may be obvious what the conclusion is, for others if they have some other fixed ideas they can come up with some other conclusion. நமக்கு எவ்வளவுதான் தெள்ள தெளிவாக வேதங்களினுடைய இறுதி கருத்து புரிந்தாலும்
மற்றவர்கள் வேறு விதமான எண்ணங்களில் நிலைத்து நிற்பதனால் தவறான முடிவிற்கு வரலாம். So this shows that though the Vedas are sacred, we do have to be very careful to come up with the proper meaning. Otherwise, we end up with problems. சாஸ்திரங்கள் என்பவை புனிதமானவை என்றாலும் அவற்றை கற்று அறிந்து சரியான ஒரு புரிதலை நாம் பெறவில்லை என்றால் அவற்றை கற்பது உபயோகமற்ற செயலாகும். So this is what we would say why they so foolish, but it is understandable also. இதுதான் ஏன் இவ்வாறு முட்டாள்தனமாக இருக்கிறார்கள் என்று கேள்வி எழுகிறது. ஆனால் இது ஒரு புரிந்து கொள்ளக்கூடிய நிலை. Those who are more inclined to enjoyment in the world will look at scripture in terms of justification for that enjoyment. இந்த லௌகிக உலகத்தில் இன்பத்தை காண வேண்டும் என்ற நோக்கத்தில் இருப்பவர்கள் சாஸ்திரங்களை படித்து அதிலிருந்து இன்பத்தை காண்பதற்கான நோக்கத்தையே பெறுகிறார்கள். So they'll justify and then they'll glorify and they'll say this is the highest goal. அவர்கள் அத்தகைய கருத்துக்களை நியாயப்படுத்தி அவற்றை புகழ்ச்சி செய்து இதுவே உன்னதமான குறிக்கோள் என்றும் நிலைநிறுத்த முயற்சிப்பார். Those who have a different point of view, and they'll come up with a different conclusion. அதே சமயத்தில் வேறு விதமான எண்ணங்களை உடையவர்கள் வேறு விதமான முடிவிற்கு வரலாம். And each will claim, I'm very faithful to the Vedas. இத்தகையோர் அனைவருமே நாங்கள் வேத சாஸ்திரத்திற்கு மிகவும் நியாயமாக நடந்து கொள்கின்றோம் என்று சொல்வார். And thus, not only nowadays, but in ancient times, they ended up with 2 divisions. They ended up with 6 different versions of things following the Vedas. இக்காலத்தில் மட்டுமல்ல, முந்தைய காலத்தில் கூட இந்த வேதங்களின் அடிப்படையில் வெவ்வேறு விதமான 6 விதமான கருத்துக்களின் முடிவுகளுக்கு வந்தார்கள். And they all say, we're following the Vedas. இவர்கள் அனைவருமே வேதங்களை பின்பற்றுகிறோம் என்று சொல்லிக் கொண்டார்கள். They quote the Vedas to support all their arguments. இந்த வேதங்கள் இத்தகைய வாதங்கள் அனைத்தையும் எவ்வாறு ஊர்ஜிதப்படுத்தின என்பதை நாம் அறிய முடியும். So a common person may get very bewildered by this. இத்தகைய முடிவுகளின் காரணமாக ஒரு சாதாரண மனிதன் புத்தி பேதலித்து போகலாம். But we could say this is also the very nature of Scripture. ஆனால் நாம் அதே சமயத்தில் இது சாஸ்திரத்தினுடைய இயற்கையான தன்மை என்பதும் சொல்லலாம். People will come out with their own different conclusions. மக்கள் அவர்களுக்கு தேவையான ஒரு முடிவுரைக்கு வருகிறார்கள். Of course, on the spiritual level, we see Krishna. ஆனால் ஆன்மீக தளத்தில் பார்க்கும் பொழுது நாம் கிருஷ்ணரை காண முடிகின்றது. So Krishna is the abode of all rasa. கிருஷ்ணரிடமே அனைத்து ரசங்களும் தஞ்சம் இருக்கின்றன. And then ultimately he is the abode of Madhurya rasa. இறுதியாக அவர் மாதுரிய ரசமும் அவரிடம் தான் தஞ்சம் அடைந்திருக்கிறது. But those who are in Sakya rasa will see him as the abode of Sakya rasa. Say that's the highest. ஆனால் சக்கியரசத்தில் இருப்பவர்கள் கிருஷ்ணரிடம் சாக்கியரசமத்தமே இருக்கிறது என்றும் அதுவே உன்னதமான ஒரு ரசம் என்றும் கூறுவார்கள். And those in Vatsalya rasa will see he's the abode of Vatsalya rasa. அதே போன்று வாத்சல்ய ரசத்தில் இருப்பவர்களும் வத்சல்ய ரசமே உன்னதமானது என்று சொல்வார்கள். So in terms of Krishna, yes, it's all true. கிருஷ்ணரின் நோக்கத்திலிருந்து பார்த்தால் இவை அனைத்தும் உண்மை. Because according to the individual, Krishna responds and they are completely satisfied. ஏனெனில் ஒவ்வொரு தன்மைக்கேற்ப கிருஷ்ணர் பதிலளிக்கின்றார், அனைவரும் திருப்தி அடைகிறார்கள். So Bhagavatam is also something like that. பாகவதம் கூட இதை போன்றதே. Different people look at it, people will get different meanings. வெவ்வேறு நோக்கத்துடன் பார்க்கும் வெவ்வேறு மக்களுக்கு வெவ்வேறு விதமான அர்த்தங்கள் புரிகின்றன. And the same with Bhagavad Gita. பகவத்கீதையும் அதே போன்றதே. So some people will interpret as glorification of karma. சிலர் பகவத்கீதையை தர்மத்தை புகழும் ஒரு நூல் என்று சொல்வார்கள். Others will take as glorification of jnana. மற்றும் சிலர் அது ஞான யோகத்தை புகழ்வதாக ஏற்றுக்கொள்வார்கள். And others will take as glorification of bhakti. மற்றும் சிலர் அதை பக்தி யோகத்தை விளக்குவதாக எடுத்துக்கொள்வார்கள். So like Shankaracharya ultimately takes it as jnana, Bhagavad Gita. உதாரணத்திற்கு சங்கராச்சாரியர்கள் பகவத்கீதையை ஞானத்தை பிரதிபலிப்பதாக ஏற்றுக்கொள்கிறார். I don't know if in ancient times any would interpret in terms of karma, but in modern day we do have modern authors, I think Tilak and others, who say essence of Bhagavad Gita is karma yoga. முற்காலத்தில் கர்மயோகத்தின் அடிப்படையிலே பகவத்கீதை பேசப்பட்டது என்று கூறியவர்கள் யாராவது இருக்கிறார்களா என்பது தெரியாது. ஆனால் இன்றைய நவநாகரிக உலகத்தில் பகவத்கீதை கர்மயோகத்தையே விளக்குகிறது என்று சொல்லக்கூடியவர்கள் நிறைய பேர் இருக்கிறார்கள்.
And we have our Vaishnavacharyas, not only Gaudiya Sampradaya but others also, who say that bhakti is the essence of Bhagavad Gita. அதே சமயத்தில் நமது கௌதிய மதம் அல்லாமல் மற்றும் உள்ள வைஷ்ணவாச்சாரியர்கள் கூட பகவத்கீதை என்பது பக்தியை பற்றியே சொல்கிறது என்று வலியுறுத்துகிறார்கள். So when Krishna speaks the Bhagavad Gita, he's allowing people also to get these different conclusions. ஆகவே கிருஷ்ணர் பகவத்கீதையை பேசும் பொழுது அது மற்ற மக்கள் பல்வேறு விதமான கருத்துக்களை கொள்வதற்கும் இடம் கொடுக்கின்றது. Just as the Vedas are there with karma kanda, gyan kanda, etc. எவ்வாறு வேதங்களில் கர்மகண்டம் ஞானகண்டம் என்றவை இருக்கின்றதோ அதே போன்று. However, we should not conclude that they're all equal. எப்படி இருப்பினும் நாம் இவை அனைத்தும் சமமானவை என்று முடிவுக்கு வரக்கூடாது. So objectively, when we look at the rasas of Krishna, yes, they're all wonderful and they're all satisfying to each individual, but from an objective point of view, we say Madhurya rasa is the highest. கிருஷ்ணரை பார்க்கும் பொழுது அவரிடம் பல்வேறு ரசங்கள் இருப்பதனால் பல்வேறு ரசங்களில் உள்ள மக்களும் அதனால் திருப்தி அடைகிறார்கள் என்று நாம் அறியலாம். ஆனால் அதே சமயத்தில் நாம் அந்த மாதுர ரசமே உன்னதமானது என்பதை நன்றாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும். So though the Lord gives opportunity for all types of people to get all sorts of conclusions out of Vedas or Bhagavad Gita or Bhagavatam, still one conclusion is supreme. பகவானுடைய ஏற்பாட்டினால் பல்வேறு விதமான மக்கள் பல்வேறு கருத்துக்களை உடையவர்கள் பல்வேறு விதமான முடிவுகளுக்கு வர முடியும். அதை தங்களது எண்ணங்களுக்கு போல உபயோகித்துக் கொள்ளலாம். என்றாலும் நாம் ஒன்றில் நிச்சயமாக முடிவாக இருக்க வேண்டும். உன்னதமான முடிவு ஒன்றே என்பதை தெரிந்திருக்க வேண்டும். It is the most satisfying. It will give the highest bliss. அத்தகைய முடிவானது திருப்தியானதும் உன்னதமான பேரானதையும் கொடுக்கக்கூடியதாகும். Of course, if we only follow karma, we get temporary happiness in this world. நாம் கர்மயோகத்தை மட்டும் பின்பற்றினால் இந்த லௌகிக உலகத்தில் தற்காலிகமான ஒரு இன்பத்தை பெறுகின்றோம். But if you go to Brahmaloka, you get a happiness which is almost eternal, it's billions of years. உதாரணத்துக்கு நாம் பிரம்மலோகத்திற்கு சென்றால் ஏறத்தாழ ஒரு நித்தியமான ஒரு இன்பத்தை நாம் பெறப்படுகிறது. ஏனெனில் அது கோடான கோடி கணக்கான வருஷங்களை ஆயுளாக கொண்டுள்ளது. And if you get moksha, impersonal liberation, you get something eternal and you're beyond the miseries of the material world. It's true in one sense. அருவ மோட்சத்தை பெறுபவர்கள் இந்த லௌகிக உலகத்திற்கு அப்பாற்பட்ட ஒரு இன்பத்தை அனுபவிக்கப்படுகின்றது. இது உண்மையே. But if you perform bhakti and go to the spiritual world, you get a different type of bliss. ஆனால் பக்தி யோகத்தை கடைபிடித்து ஆன்மீக உலகத்திற்கு சென்றால் நாம் வேறு விதமான ஒரு பேரானந்தத்தை பெறுகின்றோம். And then if you follow the path of Madhurya rasa, you get highest bliss of all in the spiritual world. மேலும் மதுரை ரசத்தை பின்பற்றுவோமானால் அந்த ஆன்மீக உலகத்திலேயே உன்னதமான ஒரு பேரானந்தத்தை நம்மால் பெற முடிகிறது. So everything indicated in the Vedas you could follow, but nevertheless there is one final result which is the best. ஆகவே சாஸ்திரங்களின் அடிப்படையில் சொல்லப்பட்டுள்ள அனைத்தையும் நாம் பின்பற்றலாம். ஆனால் அனைத்திற்கும் மேல உன்னதமான ஒரு முடிவரே என்பது கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. And if we don't attain that, then we are unfortunate. அத்தகைய ஒரு முடிவை நம்மால் பெற முடியவில்லை என்றால் நாம் துர்தர்ஷசாலிகளே. But if we stay at the bottom level only at karma yoga or karma kanda, then we're much more unfortunate. ஆனால் இவற்றை அனைத்தையும் விட்டுவிட்டு நாம் அடித்தளத்தில் உள்ள கர்மயோகத்தை மட்டுமே பற்றிக்கொள்வோம் என்றால் நாம் மிக மிக துரதிர்ஷ்டசாலிகளே. Of course, if they're following that, there we can say they're more fortunate that people are not following any rules at all. எப்படி இருப்பினும் ஒரு கர்மயோகத்தை பின்பற்றுபவர் அதிர்ஷ்டசாலி என்று சொல்லிக்கொள்ளலாம். ஏனெனில் அந்த கர்மயோகத்தை கூட பின்பற்றாமல் வேதத்தையே அணுகாமல் இருப்பவர்களை விட அவர் மேலானவரே. So at least it's part of the Vedic system. இது வேத அணுகுமுறையின் ஒரு பகுதியாகும். But if they don't follow properly, it's not too useful at all. ஆனால் இதை சரியான முறையில் பின்பற்றவில்லை என்றால் அது உபயோகமற்றதாகிவிடும். So therefore here it says it's like having your eyes covered with fog. ஆகவே தான் இங்கு ஒரு உதாரணம் காட்டப்பட்டுள்ளது, பனிமூட்டத்தினால் மறைக்கப்பட்ட பார்வை என்று. So if you can't see because of the fog, you will stumble and fall or walk off a cliff or bump into a whatever a truck or something. நாம் பனிமூட்டத்தின் காரணமாக பார்க்க முடியவில்லை என்றால் நாம் இடறி விழுவதற்கோ அல்லது வேறு ஒரு பொருளின் மீது மோதிக்கொள்வதற்கோ வாய்ப்பு உண்டு. So
in other words, even if we are following the Vedas, but we have the completely wrong idea because we're just following karma kanda for sense gratification, then it's not much better than not following anything. ஆனால் அதே சமயத்தில் வேதத்தை புலனின்பங்களை பெறுவதற்காக கர்மகாண்டத்தின் அடிப்படையில் பின்பற்றுவோமானால் அது வேதங்களை பின்பற்றாமல் இருப்பவர்களை விட மேலானதாக கருத முடியாது. The only advantage we can argue is that because they are following the Vedas, if they correct their ideas, then they can advance. நாம் நினைக்கக்கூடிய ஒரு நல்ல விஷயம் அதில் என்னவென்றால் அவர்கள் தங்களுடைய அணுகுமுறையை வேதத்தின் அடிப்படையான அணுகுமுறையை மாற்றிக்கொள்ள முடியும் என்றால் அவர்கள் முன்னேறுவதற்கு வாய்ப்பு உண்டு. So at least they have eyes, and we take away the fog, then they can be useful. ஆகவே அத்தகையவர்கள் சரியான பார்வையை பெற்று அந்த பனிமூட்டம் என்பதை விளக்க முடியுமே, ஆனால் அவர்கள் அந்த உண்மையான பிரயோஜனத்தை பெற முடிகிறது. So such people have to be educated. அத்தகைய மக்களை நாம் கற்பிக்க வேண்டும். The same applies to bhakti. Now we do bhakti, it is much better than karma or jnana. இதே ஒரு நிலை பக்தி யோகத்திற்கும் உகந்ததாகும். பக்தி யோகம் என்பது கர்மம் ஞானத்தை விட மேலானது. But then we get the mixed bhakti and we get the pure bhakti. ஆனால் பக்தி யோகத்தில் கூட கலப்படமானது ஒரு பக்தி, தூய்மையான பக்தி என்று இரண்டு வகை உண்டு. So the mixed bhakti again is like having fog in your eyes. இந்த கலப்படமான பக்தி என்பது பனிமூட்டத்தினால் மறைக்கப்பட்ட பார்வைக்கு ஒத்ததாகும். Of course, fog in the eyes is better. These eyes are better than the fog in the eyes of someone just doing karma kanda. இத்தகைய பனிமூட்டத்தை பெற்றவர்கள் கர்மயோகத்தை பின்பற்றுபவர்களை விட மேலானவர்களாக கருதப்படலாம். But still, the fog is there. எப்படி இருப்பினும் அவர்களது பார்வை மறைக்கப்பட்டே இருக்கின்றது. So this is what we call the abhas, bhakti abhas or nama abhas. இதையே பக்தி ஆபாஸ் அல்லது நாம ஆபாஸ் என்று கூறுகிறார்கள். Bhaktivinoda says, well, there's two types. One is fog and one is clouds. One is clouds. Okay, இவை இரண்டில் ஒன்று பனிமூட்டம் மற்றொன்று மேகமூட்டம். So both are obstructive. ஆனால் இவை இரண்டுமே நமது பார்வைக்கு இடைஞ்சலாக இருக்கின்றன. So bhakti is pure and powerful. ஆகவே பக்தி என்பது மிகவும் சக்தி வாய்ந்தது, மேலும் தூய்மையானது. And it is never contaminated, like the jiva is not contaminated or the Lord is not contaminated. அது மேலும் பகவானும் ஜீவாத்மாவும் எவ்வாறு களங்கமற்றவர்களாக இருக்கிறார்களோ அதே போன்று பக்தியும் களங்கமற்றதாகும். The jiva can be covered and consequently bhakti looks like it's covered because of that. ஜீவாத்மா அறியாமையினால் மறைக்கப்படலாம், அதன் காரணமாக பக்தி அதனிலிருந்து மறைக்கப்படுகின்றது. So if we are covered by ignorance, even though we're doing bhakti, then it's like we're getting fog, we're getting a blockage. ஆகவே அறியாமை என்னும் மூடு பனியினாலோ அல்லது மேகமூட்டத்தினாலோ நமது பார்வை தரங்களாகுமே, ஆனால் நாம் அந்த பக்தி யோகம் என்பதை தவறாக புரிந்து கொள்கின்றோம், அறியாமையில் ஆழ்ந்து விடுகிறோம். So because we're doing bhakti, it is still superior to other processes. ஆனால் அதே சமயத்தில் ஏதோ ஒரு விதத்தில் நாம் பக்தி யோகத்தை அணுகுகின்றோம் என்ற காரணத்திற்காக மற்ற வழிமுறைகளை பின்பற்றுகிறது மேலானதாக கருதப்படுகிறது. But because we got fog in our eyes, to get the final goal is very, very difficult. ஆனால் அறியாமை என்னும் மேகமூட்டத்தினால் நமது பார்வை மறைக்கப்பட்டிருப்பதனால் நம்முடைய உன்னதமான அந்த குறிக்கோளை அடைவது என்பது அரிதாகிறது. So what is the solution? இதற்கு we get rid of the fog. இதற்கு நாம் அந்த அறியாமை என்ற மேகமூட்டத்தை விலக்க வேண்டும். How do we do that? We get rid of the ignorance. இதை நாம் எவ்வாறு செய்ய முடியும்? அறியாமை என்பதை விலக்குவதன் மூலமாக. So to get rid of the ignorance, we get scripture. இந்த அறியாமையிலிருந்து விலகுவதற்கு நாம் சாஸ்திரங்களை அணுக வேண்டும். So scripture is also called jnana chaksu, the eye of knowledge. ஆகவே சாஸ்திரம் கூட சக்ஷு ஞானம் என்ற பார்வையை கொண்டுள்ளது. So if we see through scripture, no more fog. ஆகவே சாஸ்திரம் மூலமாக பார்ப்பதனால் அந்த பனிமூட்டத்திலிருந்து நாம் விலக முடிகிறது. So in this way, a very, very easy process to get rid of the mixed bhakti. இவ்வாறாக நாம் இந்த கலப்படமான பக்தி என்பதை எளிமையான முறையில் விலக்கி விடலாம். We get the scriptural knowledge and then we get clear eyes. சாஸ்திரங்களின் அடிப்படையான ஞானம் என்பதை பெறுவதன் மூலமாக ஒரு தூய்மையான ஒரு இடைஞ்சலற்ற ஒரு பார்வையை நாம் பெற முடிகிறது. Only the condition is we got to get the right conclusion of the scriptures.
இதற்கு ஒரே ஒரு தகுதி என்னவென்றால் சாஸ்திரத்தின் இறுதியான உன்னதமான சரியான அந்த முடிவை அவர்கள் அறிய வேண்டும், பெற வேண்டும். If we get these scriptures through the eyes of the ignorant person like this who's doing all these karmakanda, then it's useless. ஆகவே சாஸ்திரத்தை கர்மகண்டத்தை பின்பற்றுவர்களை போன்ற பார்வை இழந்தவர்களுடன் நாம் ஒப்பிட்டு பார்க்கும் என்றால் அது உபயோகமற்றதாகிவிடுகிறது. So therefore we get the scriptures through the devotees of the Lord and the parampara. ஆகவே தான் நாம் இந்த சாஸ்திர ஞானம் என்பதை பக்தர்கள் மூலமாகவும் பரம்பரையில் வரும் ஆச்சாரியர்கள் மூலமாகவும் பெறுகின்றோம். And then we get proper knowledge. இதன் மூலமாக நாம் சரியான அந்த ஞானத்தை பெற முடிகின்றது. And then we have no fog in our eyes. இதன் மூலமாக நம்மளுடைய பார்வையை இந்த அறியாமை என்னும் மேகமூட்டம் மறைப்பதில்லை. ஹரே கிருஷ்ணா. Any questions? Pasan. Hare Krishna Maharaj. We find that Jaimini instruct Janmejaya in Mahabharata about Krishna. So it looks more like a very personal. How do you understand? No. Once again. In Mahabharata, end of Mahabharata, when Janmejaya is doing that yajna, Jaimini instructs him about you. We got Krishna many times. How do you understand that? மகாபாரதத்தின் இறுதியில் ஜெய்மினி பகவான் கிருஷ்ணருக்கு கர்மயோகத்தை போதிப்பதை காண்கிறோம். நாம் இதை எவ்வாறு புரிந்து கொள்ள வேண்டும்? Well, of course, he's also in the Bhagavatam just speaking bhakti. அதே பிருஹத் மகாநம்ரத்தில் பக்தியை பற்றி பேசுவதையும் நாம் காணலாம். So Sanatana Goswami explains that actually he's also a devotee of the Lord. இருப்பினும் அவர் கூட பகவானது பக்தரே. Of course, we could also say Shankaracharya is a devotee of the Lord also. அதே சமயத்தில் நாம் சங்கராச்சாரியர் கூட பகவானுடைய பக்தர் என்று கூறலாம். But they take certain roles to fulfill certain purposes of the Lord. That's all. ஆனால் அவர்கள் சில பாத்திரங்களை ஏற்கிறார்கள் சில விதமான நிர்பந்தங்களை பூர்த்தி செய்வதற்காக. Maharaj, you said like you need to go to a proper parampara system to get the proper knowledge. So Jaimini, in spite of being Vyasadeva's disciple, why did he misunderstand the conclusion, Maharaj? I just answered that. Huh? Jaimini? I just answered him. இப்பொழுது சற்றுமுன் கூறிய கேள்விக்கான பதில் பொருந்தும் இந்த கேள்விக்கும். Yes. Maharaj, this we see from the scriptures that how people go to karma kand, jnana kand and finally come to bhakti. And after coming to bhakti, we see many paramparas, Vaishnavas also. Somehow we are into Gaudiya Vaishnava Sampradaya and has been the crest jewel of all the knowledge in Madhurya and Vipralam and all these things. And even after understanding so many things, how is it that I personally talk about myself, it's so lazy, so casual and not able to come out of that skin of laziness and always procrastinating. So how to become Maharaj sincere and become dedicated and devoted so that we can grow in our spiritual life? Otherwise, I'm personally hearing so much, but practically the progress is very little. நாம் உன்னதமான மேன்மையான அந்த ஞானத்தை பற்றி நிறைய கேட்கின்றோம். உன்னதமானது மாதிரி ரசமே என்பதை அறிகிறோம். நம்மளது பரம்பரையில் கூட நாம் இவை பற்றி நிறைய கற்கின்றோம். இருப்பினும் இறுதியில் அவற்றை பழகும் பொழுது மிகவும் கடினமாக இருக்கின்றது. அவை நாம் ஸ்ரத்தையுடன் பற்றுடன் செய்ய முடிவதில்லை. எவ்வாறு நாம் பக்தியில் முன்னேற முடியும்? So first step is to understand the truth and accept it. முதல் படி என்னவென்றால் நாம் அந்த உண்மையை புரிந்து கொள்ள வேண்டும், ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும். So we have plenty of scriptures available for that. இத்தகைய விளக்கங்களை பற்றி வேதங்களில் நிறைய இருக்கின்றன. But then the second step is to get a taste and a realization of that. இரண்டாவது படி என்னவென்றால்
அதற்கான ஒரு ருச்சியை நாம் பெற வேண்டும், அதிலிருந்து நாம் மேலும் பழக வேண்டும். So both are necessary. ஆகவே இந்த இரண்டு படிகளும் நிலைகளும் மிக மிக அவசியம். But if we, of course, we could say of the two, maybe the easier is to get the knowledge. இந்த இரண்டு நிலைகளில் ஞானத்தை பெறுவது சுலபமானது என்று நாம் சொல்லலாம். But to not get the taste is compared in, I think, Bhagavatam, it says like cooking your vegetables without salt. அத்தகைய ஒரு ருச்சியை பெறாமல் போவது என்பது பகவத்பாகவதத்தில் விளக்கப்படுவது என்னென்றால் உப்பை கலக்காமல் சமைப்பதற்கு ஒத்ததாகும் என்று சொல்லப்படுகிறது. So something is missing. அந்த நிலையில் ஏதோ ஒன்றை நாம் இழந்திருக்கின்றோம். So how do we develop taste? ஆகவே இந்த ருச்சியை நாம் எவ்வாறு வளர்த்துக் கொள்வது? So that is the whole purpose of bhakti. பக்தியின் முழு நோக்கமும் இதுவே. We follow certain rules and regulations, and the purpose is not just to follow rules and regulations. The whole purpose is to develop that taste. நாம் பலவிதமான சட்டதிட்டங்களை பின்பற்றுகின்றோம். அவற்றிற்கு காரணம் சட்டங்களை பின்பற்ற வேண்டும் என்பது மட்டுமல்ல, அதிலிருந்து நாம் பெற வேண்டிய ருச்சியே மிகவும் முக்கியமானதாகும். So development of bhakti means, in one sense, development of taste. பக்தியை வளர்ப்பது என்றால் அதற்கான ருச்சியை வளர்த்துக் கொள்வதே பொருள். So if the taste never develops, that means something is wrong with the bhakti. அத்தகைய ருச்சி நாம் பெறவில்லை என்றால் நாம் செய்யும் பக்தியில் ஏதோ ஒரு குறை இருக்கிறது என்பதை புரிந்து. So therefore we have to go back and examine very carefully our execution of bhakti itself. ஆகவே நாம் செய்யும் பக்தி யோகத்தில் உள்ள குறைகளை பற்றி பின்னோக்கி சென்று அலசி ஆராய வேண்டும். Of course, the power of bhakti is such that we see even in the case of accidental bhakti, it has a great power. ஆனால் அதே சமயத்தில் பக்தியினுடைய சக்தி எவ்வாறானது என்றால் எத்தேச்சையாக ஒருவர் நாமத்தை உச்சரித்தால் கூட பக்தி செய்தால் கூட அவருக்கு பலன் கிடைக்கிறது. So even if we're not doing things properly or whatever, but we don't commit offense, then we can also gradually progress haphazardly somewhat, but we can go somewhere. ஆகவே குறைகளுடன் பக்தியை செய்தோமேயானால், எந்த விதமான அபராதமும் செய்யாமல் பக்தியை செய்ய முடியுமேயானால், அதில் ஒரு நிலையான வளர்ச்சி என்றாலும் ஏதோ ஒரு விதத்தில் வளர்ச்சி என்று ஏற்பட்டு கொண்டே இருக்கிறது. But if we want to go quicker, then we have to analyze very carefully and to see how properly we're doing the process. ஆனால் வேகமாக பக்தியில் முன்னேற வேண்டும் என்றால் நாம் மிக உன்னிப்பாக நாம் செய்யும் பக்தி யோகத்தின் வழிமுறைகளை எவ்வாறு கடைபிடிக்கிறோம் என்பதை அலசி ஆராய்ந்து அதில் குறைகள் இல்லாமல் பார்த்துக்கொள்ள வேண்டும். Maharaj, in continuation of this, in case the taste is not developing, there is a possibility of danger of falling down also, Maharaj. இந்த ருச்சி என்பது பெற முடியவில்லை என்றால் பக்தியிலிருந்து நிலை இழக்கக்கூடிய ஒரு அபாயமும் இருக்கிறது அல்லவா? Well, basically we have two tastes, taste for Krishna or taste for Maya. அடிப்படையில் இரண்டு விதமான ருச்சிகளே உண்டு. மாயைக்கான ருச்சி, கிருஷ்ணருக்கான ருச்சி. If we don't develop spiritual taste, then we're most likely, 99% likely to get more material tastes. ஆகவே நமக்கு பக்தியில் ருச்சியை பெற முடியவில்லை என்றால் பெரும்பாலாக 99 விழுக்காடு நாம் லௌகிகத்தில் ருச்சியை பெறுகிறோம் என்பதே காரணம். Online question, Maharaj. This is from His Grace Kalanidhi Prabhu. What benefits and disadvantages are there for a neophyte devotee from his Smartha Brahmana background? Do they persist at a more senior level too? ஸ்மார்த்த பிராமண பின்புலத்திலிருந்து வரும் ஒரு ஆரம்ப நிலை பக்தருக்கு எந்த விதமான அனுகூலங்களும் அபாயங்களும் பக்தி யோகத்தை பின்பற்றுவதில் இருக்கிறது. Advantages? Disadvantages. Advantages could be if they're following very properly, then they will have some sympathy at least for the practices of bhakti. இதில் அனுகூலம் அத்தகைய பின்புலம் உள்ளவர்களுக்கு அனுகூலம் என்னமாக இருக்க முடியும் என்றால் அவர்கள் சரியான முறையில் இந்த பக்தியோகத்தை அணுகுவார்களே ஆனால் அதற்கு ஒரு அனுதாபமும் அதை புரிந்து கொள்ளக்கூடிய சக்தியும் இருக்கின்றது. But as far as disadvantages is, they may be very attached to their practices and their beliefs.
ஆனால் துரதிர்ஷ்டமான குறைகள் என்னவாக இருக்கக்கூடும் என்றால் அவர்கள் தங்களுடைய வழிமுறைகளின் மீது உள்ள ஈடுபாடையும் பற்றியும் அதிகமாக கொள்கிறார்கள். And therefore they won't want to give up anything. அதன் காரணமாக அத்தகைய நியமங்களை விட்டுவிடாமல் போகிறார்கள். They may not want to give up certain philosophical differences. சில தத்துவ ரீதியான வேறுபாடுகளையும் அவர்கள் மறக்க முடிவதில்லை. They may not want to give up certain practices which are not so necessary. தேவையற்ற சில வழிமுறைகளையும் அவர்கள் விட்டுக் கொடுப்பதில்லை. So, of course, from the point of view of bhakti, we say you can do everything, but don't be attached to it. பக்தியின் நோக்கிலிருந்து நாம் பார்க்கும் பொழுது நீங்கள் இவை அனைத்தையும் செய்யலாம், ஆனால் அதன் மீது அதிக பற்றை வளர்த்துக் கொள்ளக்கூடாது என்பதாகும். If you are attached to those practices and you think if I don't do them I'm sinful, then that's an obstacle in the covering on bhakti itself. அத்தகைய வழிமுறைகளை நாம் பின்பற்றவில்லை என்றால் அது பாவகரமானது என்று நினைத்து அதன் மீது பற்றை வளர்த்துக் கொண்டோமேயானால் அது பக்திக்கு தடங்கலாக விளங்குகிறது. Of course we can say that it's like this. I think the example is given of the student who's learning, let's say, music. இதற்கு நாம் ஒரு உதாரணமாக இசையை பயிலும் ஒரு மாணவனை உதாரணமாக கூறலாம். Yeah, so one person comes to the teacher and says, I want to learn music from you. நான் குருவை அணுகி ஒரு மாணவன் நான் உங்களிடம் இசை பயில வேண்டும் என்று நினைக்கிறேன் என்று சொல்கிறார். Let's say violin or something like that. வயலினோ அல்லது ஒரு வாத்தியத்தை. And I've already learned something. I know this, and it's got this teacher and that teacher, whatever. மேலும் அந்த மாணவர் குருவினிடம் சென்று நான் ஏற்கனவே கற்றிருக்கின்றேன், இந்த குருவினிடம் இதை கற்றேன், அந்த குருவினிடம் இதை கற்றேன் என்று பல்வேறு விதமான அவர் கற்ற அனுபவங்களை பற்றி பேசுகின்றார். So he says, how much you will charge me? மேலும் நீங்கள் எனக்கு இதற்காக காணிக்கை எவ்வளவு பெறுவீர்கள் என்று கேட்டார். So the teacher says 1,000 rupees an hour. அதுக்கு அந்த குரு 1000 ரூபாய்கள் ஒரு மணி நேரத்திற்கு என்று கூறலாம். But there's another person there says I want to learn from teacher, how much you charge me? மற்றும் ஒரு மாணவர் அன்னைக்கு நானும் கற்க விரும்புகிறேன், எனக்கு எவ்வளவு கேட்பீர்கள்? He says I don't know anything, I haven't started at all. மேலும் அவர் சொல்கிறார் நான் இதுவரை எதையும் ஆரம்பிக்கவில்லை, எனக்கு எதுவுமே இசையை பற்றி தெரியாது என்று கூறலாம். How much you'll charge me? நீங்கள் எனக்கு என்ன மாதிரி கட்டணம் பெற விரும்புகிறீர்கள்? And the teacher says 100 rupees an hour. அந்த வாத்தியார் கூட குரு கூட ஒரு மணி நேரத்துக்கு 100 ரூபாய் என்று சொல்லலாம். So the other students are very shocked. Oh, why are you charging me so much? ஆகிய முதலில் கேட்ட மாணவர் அதிர்ச்சி அடைகின்றார், ஏன் எனக்கு இவ்வளவு அதிகமாக கட்டணம் கேட்கிறீர்கள்? I have to make you unlearn everything. அதற்கு குரு அவர்கள் சொல்கிறார், நீ கற்றதை முதலில் மறக்கடிக்க வேண்டும், அதற்காக தான். So that takes a long time. இது நிறைய காலம் எடுக்கலாம் என்று விளக்கம் சொல்கிறார். Maharaj, here is a question from Suresh Srinivas Prabhu. How do you understand the Sandhya Vandanam performed by Gopala Bhatta Goswami? கோபால பட்ட கோஸ்வாமி அவர்களால் செய்யப்பட்ட சந்தியாவந்தனத்தை நாம் எவ்வாறு புரிந்து கொள்ள வேண்டும்? How do we understand it? Gaudiya Acharya, he himself was performing Sandhya Vandanam. Probably that's his question. Well, as I say, you can do Sandhya Vandana, and probably many of the followers of Lord Chaitanya also did. சந்தியாவந்தனம் என்பதை நாம் செய்யலாம், சைதன்யமாக பின்பற்றியவர்கள் கூட பெரும்பாலானோர் இதை செய்தார்கள். But also not attached to it. ஆனால் அதே சமயத்தில் அதன் மீது அதிக பற்றுக்கொள்ளவில்லை. If it comes to a choice between Sandhya Vandana or worshipping the Lord directly, they'll worship the Lord. சந்தியாவந்தனத்தை செய்ய வேண்டுமா அல்லது பகவானை வழிபட வேண்டுமா என்ற நிலை வரும்போது அவர் பகவானை வழிபடுவதை ஏற்றார்கள். And if they can do both, fine. மேலும் அவர்கள் இரண்டையும் செய்ய முடியும் என்றால் நன்று. But if they're not qualified for Sandhya Vandana, being a Sudra or whatever, no problem, they can still worship the Lord. ஆனால் அதே சமயத்தில் சந்தியாவந்தனத்தை செய்வதற்கு தகுதியற்றவர்களாக இருந்தாலும் அவர்கள் கூட பகவானை வழிபடலாம். So because you're doing Sandhya Vandana and worshiping the Lord, that does not make you better in your worship than a person who doesn't do Sandhya Vandana and is a Sudra is worshiping the Lord, who's qualified. Doesn't make him better. ஆகவே சந்தியாவந்தனத்தை பெற்று பகவானை வழிபடுவர் சந்தியாவந்தனத்தை பெறாமல் பகவானை வழிபடுவரோட எந்த விதத்திலும் மேலானவராக ஆகிவிட முடியாது. This is from Srimad Krishna Prabhu. Maharaj, how is it possible that one is dedicated to sense gratification and also perform Vedic rituals? Are they doing these rituals to get rid of the effects of the karma incurred,
or do they for show off, to perform the rituals to make others think that they are religious? புலனின்பத்தில் ஈடுபட்டிருப்பவர்கள் யாகங்களையும் கர்மகாண்டத்திற்கு செய்யப்படும் இந்த யாகங்களை ஏன் செய்கிறார்கள்? வெளியில் பகட்டு காண்பித்துக் கொள்வதற்காகவா, அல்லது அதனுடைய தாங்கள் செய்யும் செயல்களினால் ஏற்படும் பாவ விளைகளிலிருந்து தப்பிப்பதற்காகவா? Well, there's different types of people performing these acts. இந்த இத்தகைய யாகங்களை செய்வதற்கு பல்வேறு விதமான மக்கள் இருக்கிறார்கள். Some are doing it as a tradition so they can live comfortably in this life and next, and they're not thinking too much even about liberation. சிலர் இதை பாரம்பரியமாக செய்து வருகிறார்கள். அவர்கள் இந்த லௌகிக உலகத்தில் வசதியாகவும் இன்பமாகவும் வாழ்வதற்காக இதை செய்கிறார்கள். அவர்கள் முக்தியை பற்றி கூட நினைத்து பார்ப்பதில்லை. Others, of course, then they see there's a higher goal. மற்றும் சிலர் மேலும் உன்னதமான ஒரு குறிக்கோளுக்காக இதை And செய்கிறார்கள். eventually they may just do the activities, nishkama karma yoga. அத்தகையோர் இதை நிஷ்காம கர்ம யோகம் என்ற முறையில் செய்யலாம். So they'll do them as a duty without being attached to material results at all. அதாவது தங்களுடைய கடமை என்ற ஒரு காரணத்திற்காக எந்த விதமான பற்றும் கொள்ளாமல் இத்தகைய செயல்களில் ஈடுபடலாம். Then we have others who may be doing them as a devotee, so they're doing them not because they're attached to them, but simply to set an example for others, but their main interest is bhakti. ஆனால் அதே சமயத்தில் பக்தர்கள் கூட இதை செய்யலாம். அதற்கு காரணம் அவர்கள் அதன் மீது கொண்டுள்ள பற்றோ இல்லை ஈடுபாடோ அல்ல. பக்தியில் ஈடுபட்டிருக்கும் பொழுது மற்றவர்களுக்கு வழிகாட்டுவதற்காக அதை அவர்கள் பின்பற்றலாம். And there's others who are not doing anything there, they're just doing bhakti. மேலும் சிலர் இத்தகைய சடங்குகள் எவற்றிலும் ஈடுபடுவதில்லை, அவர்கள் பக்தியை மட்டுமே செய்கிறார்கள். Thank you, Maharaj. We have about 50 plus online devotees, but due to internet connection problem at the temple level, we are not able to connect more. So sorry. Maharaj Srimad Bhagavatam ki, Srila Prabhupada ki, His Holiness Bhanu Swami Maharaj ki, Gaur Premanande.